Good morning, children. Today we are going to see about 4th standard English, Unit 1, the 7 seats. It is the best policy. Title of the Unit 1 is the best policy. In that, 7 seats, about the story of the 7 seats. What is the best policy in a Kolge? Okay. Long ago, there was a kingdom at the foothills of Aanaimalai. Kingdom, you know, ஒரு ராஜா வந்து அந்த காலத்தில் நாட்டை அரசாண்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ லைக் த லாங் ago there was a kingdom, ஒரு ராஜ்யம் இருந்தது. In which place? At the foothills of Aanaimalai. The kingdom flourished in trade and arts under the rule of the king's rule. So the kingdom flourished. Flourished-னா ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தது. Very well. So very well. ரொம்ப செழிப்பாக இருந்தது. Very well. Flourished in trade, வியாபாரத்திலும், and arts under the rule of king's rule. So the kingdom flourished in trade. Flourished in trade na வியாபாரம் as well as arts na கலைகள் under the rule of the king's rule. He was respected. அந்த கிங்குக்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை கொடுத்தாங்க. And revered by all. He was respected. எல்லாராலையும் மதிக்கப்பட்டார். It has been 30 years under his rule. So the king ruled his kingdom for 30 years. 30 வருஷம். Okay. Under his rule now. One day the aging king woke up and worried. So not 30 years ஆண்டுட்டாங்களே, so he become very old and he becomes worried. ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க, worried. Why he got worried? Because he was getting very old, வயசாயிடுச்சு. And then no heir to take his palace. அதாவது ஒரு அந்த கிங் இருந்துட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்க பையனோ இல்லை அவங்க யாராவது நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜெனரேஷன் இருக்கணும், சந்ததி they will say. So no heir for the palace to take care of the kingdom. He decided to adapt என்னன்னா தத்து எடுக்கிறது, லீகலி, அதாவது ஃபார்மலாக லீகல். Decided to adapt and raise a legally take and bring up, okay, and raise a child as a her. ஒரு குழந்தையை தத்து எடுத்து தன்னுடைய எனக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தை தான் இந்த ஊரை இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு சொன்னாங்க. பட் he knew that the adopted child must be honest. அந்த adopted child தத்து எடுக்கிற குழந்தை must be honest, நேர்மையாக இருக்கணும். ஓகே. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா, இவ்வளோ பெரிய கிங்கு. ஸோ இந்த குழந்தையிலேருந்து சின்ன பொண்ணுலேருந்து வளர்த்தா தான் தென் ஷீ வில் பிகம் if she is a honest, then she will become a good ruler. So to find the child, he held a competition in his kingdom that was open to all. So he held one competition, ஒரு competition வச்சார். What is that competition is? He had got so many levels in the competition. நிறைய levels in the competition ஒரு கேம் மாதிரி வைப்பாங்க இல்லையா. So it spanned for nearly 6 months. 6 months ஒவ்வொரு levels different இதுவாக he has given the competition. At the end of it, so அந்த 6 monthsக்கு அப்புறம் நிறைய பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ he has selected at finally 5 boys and 5 girls made it to the last round. ஸோ அந்த லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு 5 boys and 5 girls are selected. That seemed little to separate them. So அந்த 5 boys and 5 girls கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ். நீ வேண்டாம், இவனை செலக்ட் பண்ணலாம், இந்த கேர்ள் வேண்டாம், இந்த பாய்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் வாஸ் இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப புத்திசாலி, ஸ்ட்ராங், பலசாலி, கேப்பபிள், திறமசாலியாக இருந்தாங்க. ஓகே. இன்டெலிஜென்ட் இஸ் வாட்? புத்திசாலி, ஸ்ட்ராங், பலசாலி, அண்ட் கேப்பபிள், திறமசாலி, என்ன வேணால் வேலை கொடுத்தாலும் சொல்லுவாங்க. பட் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ த கிங் டசன்ட் நோ what the 5 boys and 5 girls who he wants to select. So what he had done, the king said, I have one last test for you all. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் கடைசியாக ஒரு டெஸ்ட். 6 months காம்படிஷன் லெவலில் he put so many competitions and he held the competition and எல்லா கேம்ஸ் வச்சு selected. So 5 boys and 5 girls the king selected. At last he said, I have only one test for you all. அதில் the one who passes this test will be the winner. ஸோ இதில் யார் பாஸ் பண்ணுங்க will be the winner. அவங்க தான் இந்த கிங்டமுடைய ஹையர், அதாவது அடுத்த ஜென்ரேஷன். As you all know, the winner will be the heir of my throne. நான் இறந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய அரச கிங்டம்க்கு நீங்கள் தான் கிங்கு. ஸோ he continued, our kingdom depends on agriculture. ஸோ இந்த கிங்டம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்னா விவசாயம், அதுதான் மெயின்லி டிபெண்ட். the king depend on the kingdom depends on the agriculture. ஸோ த நியூ லீடர் மஸ்ட் நோ ஹவு டு க்ரோ த பிளான்ஸ். அதனால் அந்த விவசாயம் பண்ணுறதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், பிளான்ஸை தான் எப்படி பயிர் பண்ணணும்.
So here are 7 seeds of wheat for each one of you. So the king has given us 7 seeds கொடுக்குறாங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் 7 seeds. Take them home, plant and nurture them for 6 weeks. ஸோ இதை வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டு அந்த சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பிளான்ட் பண்ணி அண்ட் டேக் கேர். நர்ச்சர் மீன்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் த சீட்ஸ். நர்ச்சர் NURTURE. நர்ச்சர் மீன்ஸ் டு டேக் கேர். To take care for 6 weeks. 6 weeksக்கு அதை பத்திரமா பார்க்கணும். At the end of the 6th week, we shall see who has done the best job for nurturing them. So, at the end of the 6th week, let us see யார் நல்லா grow ஆயிருக்கு அப்படின்னு. That person will be the higher to the throne. So, அந்த person தான் எனக்கு வந்து next throneல இருக்கணும். The children took their seats and hurried home. So, the 5 boys and girls, they took the seats and they hurried home. வீட்டுக்கு போனாங்க. They all got a pot. Each one is having one pot and they sowed their seeds. 7 seeds அதில் விதைச்சாங்களாம். ஒரு பாட்டில் 7 seeds. சோடுனா விதைக்கிறது. The entire kingdom was excited. So, on the 6 days, entire kingdom wait பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எந்த பாய்ஸோடது எந்த கேர்ள்ஸோடது it grown it very well. They were all anxious. ரொம்ப விகராக வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்களாம். என்னடா நடக்கும் ஏது நடக்கும் அப்படின்னு. They were all anxious to see who the next king would be. Even girl-ஆக இருக்கலாம், boy-ஆக இருக்கலாம். So, one of the finalists was Annie. And the 5 boys, 5 girls, and the girl Annie, she is the one of the finalists. The days stretched into weeks. ஒரு நாள் கழிச்சது. அவங்க கொடுத்தது எத்தனை டேஸ் கொடுத்தாங்க? கிங் கேவ் த 6 weeks. ஒவ்வொரு வீக்ஸாக ஒரு நாள் போகுது, ஒரு வீக்ஸாக போகுது. த சீட்ஸ் ஃபெயில் டு ஸ்ப்ரவுட். ஆனால் இந்த அணியோட சீட்ஸ் மட்டும் முளைக்கவே இல்லை. ஸ்ப்ரவுட்னா முளை விடுறது இல்லையா, மற்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த சீட்ஸ் பிகான் டு ஸ்ப்ரவுட். பட் அணி சீட்ஸ் வந்து முளைக்கவே இல்லை. Annie didn't know what had gone wrong. என்ன ஆச்சு தெரியலையே. Annie and her parents are heartbroken. So அவங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு இல்லையா. Because all the other children எல்லாம் the seeds had been sprouted. She had selected the soil with care, put the right manure and very beautifully watered it. So அவ என்ன பண்ணானா, she has selected the soil. மண்ணை நல்லா தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கா. And then she take care of the soil also and right manure. அதுக்கு உரம் வேற போட்டாங்க. And then very beautifully watered it. Daily she watered the plant also. She had even prayed over it day and night. Day and night also she prayed to God that the seed must grow. And yet her seeds hadn't grown at all. ஆனால் seeds முளைக்கவே இல்லை. Some of her friends advised her to go and buy new seeds from the market. So, சில friends என்ன சொன்னாங்க, go and buy the new seeds to the market and buy it and put it. So, இவருக்கு தெரியவா போகுது. After all they said, how can anyone tell if they were the same seeds? அதே same seeds னு எப்படி சொல்ல முடியும்? So, you go and get the shop and get the seeds, they said. Annie's parents had always taught her the value of honesty. So, அனியோட parents என்ன பண்ணாங்க, எப்போவுமே நேர்மையாக உண்மையாக இருக்கணும். So, they taught her about the honesty. They reminded her that if the king wanted them to plant just any wheat, he would have asked them to get their seed. So, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, if the king wanted to plant any wheat போட்டிருக்கணும்னா எது வேணால் போடலான்னு சொல்லியிருந்தாக்கா they would plant and get the seed. இல்லையா, நீங்களே எந்த சீட் வேணால் போடுங்க. If you use anything different from what the king gave, ஆனால் கிங்கு கொடுத்ததை விட்டுட்டு நம்ம வேறு ஏதாச்சும் போட்டோம்னா, சப்போஸ் இவங்க வந்து கிங் ஒரு ரைஸ் கொடுக்குறாங்க, இவங்க வீட்டு இது போட்டாங்கன்னா அது கிங் மே கம் டு நோ. ஸோ தட் வுட் பி டிஸ்ஆனஸ்ட். ஸோ கிங் என்ன சீடு கொடுத்தாங்களோ அதுதான் போடணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன சீடு கொடுத்தாங்கன்னு தெரியாது, ரைஸா வீட்டா ராகியா மீசா. ஸோ அப்போ கிங் வந்து he will find it out. Maybe you are not destined for the throne. சரி, உனக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லை, destined not, your fate is like that. உனக்கு வந்து த்ரோனுக்கு உட்கார்றதுக்கு like you are not destined for the throne. It's a fate ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If so, let it be. பரவாயில்ல, பட் it would be wrong to cheat the king. நீ கிங்கே த்ரோனில் உட்காரலனாலும் பரவாயில்ல, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, நீ கிங்காக ஆகலனாலும் பரவாயில்ல, பட் we should not cheat the king. They told her. Annie also agreed. Okay, this is the honest. என்னதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீ வேறு சீட்ஸ் போடு, அவங்களுக்கு தெரியவா போதுன்னு சொன்னாலும் her parents told we should not do like that. If anything happened means that வந்து கிங்கை சீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, Annie also agreed. It had been 6 weeks now. இப்போ 6 weeks ஆயிடுச்சு.
The much awaited day had come. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே, awaited day, எதிர்பார்த்த நாள். So they had come. The children returned to the palace, each of them proudly carrying a pot of healthy seedlings. So king வந்து என்ன பண்ணார், எல்லா சில்ட்ரன்ஸும் அவங்கவுங்க பாட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே மெதப்பாக வந்தாங்க பேலஸ்க்கு. எல்லா பிளான்ட்லேயும் நல்லா ஹெல்த்தியாக சீட்லிங் க்ரோ ஆயிருந்தது. It was obvious that other 9 had great success with the seeds. So 5 boys 5 girls 9 children, so they got a நல்ல plant வந்து grow ஆயிருந்தது. The king arrived. So king வந்தாங்க. He was beaming, looking at the children and their pot of healthy seedling. So the king பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாரா, the king arrived வந்துட்டு he was beaming and looking at the children and their pot of healthy seedlings. He began walking along the line of the paths the children had kept. So அந்த king என்ன பண்ணாரு, ஒவ்வொரு பாட்டாக வந்து பார்த்தாங்க. He asked each of them, over there he asked, is this what grew from the seeds I gave you? இதுதான் நான் கொடுத்த சீட்லேருந்து வந்த பிளான்ட்டா? Can you understand that? Is this what grew from the seed that I gave you? நான் கொடுத்த சீட்லேருந்து வந்த பிளான்ட் இதுதானா? And each of them responded. எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்களா, yes your majesty, he said. And the king would nod and move down the line. The king என்ன சொன்னார், அப்படியே தலையாட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனை ஒவ்வொரு சைல்டாக பார்க்க போனாங்க. The king finally got to the last one, Ani. கடைசியாக எங்கே வந்திருக்காங்க, அனி. அவளோட சீட்ஸ் தான் க்ரோ ஆகலை. பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே பரவாயில்லன்னு சொன்னாங்க. The girl was shaking. She got fevering. ஒரே நடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான். She feared that the king might have thrown her into the prison for wasting his precious seeds. என்ன பயந்தான் அவன், எதுக்கு பயந்தான்? ஜிச்சோ கிங்கு கொடுத்த அந்த ப்ரீஷியஸ் சீட்ஸ் இல்லையா, வளரணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க, அது வளரவே இல்லை. ஸோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், ஸோ நம்மளை ப்ரிசனில் போட்டுருவாங்க, ஜெயிலில். ஷி வாஸ் வெரி மச் அஃப்ரைட் அண்ட் ஃபியர். வாட் டிட் யூ டூ வித் த சீட்ஸ் ஐ கேவ் யூ? த கிங் ஆஸ்க்ட். நான் கொடுத்த சீட்ஸில் வாட் டிட் யூ டூ, நீ என்ன பண்ண நான் கொடுத்த சீட்ஸில்? Your Majesty, I planted them and cared for them every day. என்ன சொன்னா, மெஜஸ்டி நான் வந்து டெய்லி அதை வந்து என்ன பண்ணேன், பிளான்ட் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப கேர் எடுத்தேன் டெய்லி. ஐ ஆம் சாரி பட் தே ஃபெயில் டு ஸ்ப்ரவுட். என்ன சொல்லலாம், ஐ எம் வெரி சாரி, ஆனால் அது வந்து முளைக்கல. அனி செட். ஷீ ஹங்கர் ஹெட் இன் ஷேம். அவளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் முளைச்சிட்டோம்னு ஷீ ஹங்கர் ஹெட், தலை குனிஞ்சு தின்னாலாம். சடன்லி பூ சியர் த க்ரௌட். திடீர்னு க்ரௌடில் என்ன பண்ணாங்களா, ஒரே சியர் அப் பண்ணாங்களாம். பட் த கிங் ரேஸ்ட் ஹிஸ் ஹேண்ட் அண்ட் சிக்னல் ஃபார் சைலன்ஸ். என்ன பண்ணாங்களா, இவ்வளோ அந்த மாதிரி சேஸ் பண்ணும்போது த கிங் கையை உயர்த்தி காட்டி சிக்னல் ஃபார் த சைலன்ஸ், அமைதியாக இருக்க சிக்னல் பண்ணார். தென் ஹி சேட், டியர் பீப்புள் பிஹோல்ட் மை ஹியர் த நெக்ஸ்ட் லீடர் ஆஃப் அவர் கிங்டம். அந்த பொண்ணு தான் பிஹோல்ட் மை ஹியர், இவள் தான் என்னுடைய அடுத்த வாரிசு, அடுத்த சந்ததி, நெக்ஸ்ட் கிங்காக அவரை போடுறதுக்கு த நெக்ஸ்ட் லீடர் ஆஃப் அவர் கிங்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். The people were confused. எல்லாருக்கும் confused. Why that girl? How can she be the right choice? அவள் எப்படி ரைட் சாய்ஸ், அவளுக்கு தான் முளைக்கவே இல்லையே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன். The king took his place on his throne with honey by his side and said, the king என்ன பண்ணாரா, took his place, அவர் த்ரோனில் போய் உட்காந்துட்டு ஹனியை கூட்டிகிட்டு அங்கே போய் உட்காந்தார். And said, I gave each of them 7 seeds. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 7 seeds I gave. This test was not for growing the wheat. This is not for growing the wheat. Wheat வளர்கிறதுக்கு டெஸ்ட் இல்லை. It was a test of a character, அவங்களுடைய குணம். Then test of honesty, நேர்மை. அந்த குணத்துக்கும் நேர்மைக்கும் தான் நான் டெஸ்ட் வச்சேன். If a leader must have one quality, இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி இருந்தால், it must be that he or she should be honest. ஸோ அதில் இவனாக இருந்தாலும் சரி, பாயாக இருந்தாலும் சரி, கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி, they must be honest. People should be able to trust the leader. நீ ஹானராக இருந்தால் தான், ஆனஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்று நம்புவாங்க. Then only you can able to rule the kingdom. Only this girl passed the test. இந்த கேர்ள் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணா. ஏன்னா I gave boiled seeds and boiled seeds cannot grow. ஸோ இவங்கக்கிட்ட என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இவங்கக்கிட்ட பாயில்டு சீட்ஸ்னால் வேக வச்ச சீட்ஸ், அரிசி நெல்லெல்லாம் பாயில் பண்ணி தான் அப்புறம் அரிசியாக எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பாயில்டு சீட்ஸ் எப்படி க்ரோ ஆகும், மற்றவங்களது எல்லாரும் வந்துருச்சு, ஏன்னா அவங்களுக்கு அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே,
So they are changed it. I gave the boiled seeds and the boiled seeds cannot grow. அது grow ஆகாது. So she is honest. அவன் கிங்டம்க்கு வரணும்னு நினச்சாக்கா வேறு சீடு கூட போட்டிருக்கலாம். But she is very honest. So she must be the next leader of our kingdom. Okay. ஸோ எப்போவுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும், போய் சொல்லக்கூடாது. Here in page number 64 they are given the picture dictionary. In this picture dictionary they are given the meanings. Okay, so first one is foothill. What is this? Foothill. Picture dictionary, this is picture dictionary. So we'll go through this. Get the book, children. Pay the fees and get the book. Page number 64. Okay. So then only you can able to follow picture dictionary. First one is foothill. Foothill means what? A low hill. A low hill at the base of a mountain. What is that? Base of a mountain. Okay. Next one. Throne. Throne na narkali, ariyanai. The chair of the ruler. The chair of the ruler. Yaar and the naata aalraangalo avungaludaiya chair. Chair of the ruler. Then third one, nurture, care for. Nurture na care பண்ணிக்கிறது, பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறது. Care for and protect something. Care for and protect something. ரொம்ப கேர் எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா சில பேர், குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கோ இல்லை பிளான்ஸோ பெரியவங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி. Care for and protect them and protect something. And protect something while they grow. While they grow. Prison. Prison na enna? A place where people who do not follow the good people who do not follow, அதாவது கரெக்ட் வழியில் போகாமல் தப்பான வழியில் போகிறது. ஃபாலோ த லா அண்ட் லாக்ட் அப். போட்டு அவங்க ஜெயிலில் போடுறதுன்னு சொல்கிறாங்களே, தட் இஸ் இட். ஆர் லாக்ட் அப். ஸோ தோஸ் ஆர் டூயிங் த மிஸ்டேக்ஸ், they have to go for the jail. They should not follow the, those are not follow the rules. Brass, a metal made mixture of copper. A metal made by mixture of copper and zinc. Okay, so this is a picture dictionary. Foothill, a low hill at the base of a mountain. Throne, the chair of the ruler. Nurture, care for and protect something while they grow. Prison, a place where people who do not obey the law. Follow the law or locked up. Then brass, a metal made by mixture of copper and zinc. So this is the picture dictionary meanings they are given in your book. Okay. Apart from that, they are given the glossary meanings, that also we have to see. So far in this lesson, you might have understood the story about the 7 sages. Because the aging king, he want to take a hire for the next leader. So he held a competition in this kingdom for so many levels, and it goes on for the 6 months. At the end of it, how many boys and girls are selected? 5 boys and 5 girls are selected, and each one of them is very, very intelligent, strong and capable women.
So what the king at the last test he gave one last test for those 5 boys and girls, and those will be passed will be the winner of the throne. So the kingdom is dependent on agriculture. The king gave 7 seeds to grow this within the 6th week. At the end of the 6th week, those who see who has done the best job in taking care of the plants, they will be to the leader of the throne. So the children took the 7 seeds and they kept in one pot for the 6 weeks. So people are all waited, and king also waited for them in which child's pot was the seeds was sprouting. So on that, one of the finalists was a girl named Annie. She also taken the seeds and put it into the pot, but it does not sprout anymore. Others got the seeds sprouted. She was very much upset, and her parents said, it's a fate, you are not to be for the throne, let it be, but we should be honest. His friends told, what his friends told? The friends told, you can get some other seeds and put it in the pot and give it to the king. But her parents said, we have to put the seeds what the king had given. We should not change anything. If you use any different, the king might have known. So Annie also agreed. And at the end of the 6th week, all the children took that pot and went to the palace. And each one of them was proudly carrying the pot, and only Annie's pot was not sprouted. And she was very much afraid, and she thought that the king might get punished for what she had not done. So the king asked, what did you do with the seeds? What she said, I have taken care of the plants, I gave the proper care, but it failed to sprout, and she hung her head. So Talagunja, she was ashamed. People are all shouted, but then the king said, the next leader is this girl, that is Annie. Because why this girl? Everybody has got confused. But the king said, I gave the 7 seeds, but what I gave the 7 seeds is Annie seeds. It's a boiled seeds. Boiled seeds cannot grow. So she is the only person who is to be fit for the throne. So she is the next leader of our kingdom. So this is the story. So get the books, children, pay the fees and get the books and go through this lesson and learn everything, children. Okay. So we will see this in the next class.